Islands and Seaway Cruises, your captain and crew welcome aboard for your cruise today of the world-famous Thousand Islands. Just a few moments, we'll be clear of the harbor, where our journey will begin, but first, beach adjacent to either side of the wheelhouse top. L'exploitation du Sea Fox et la certification de son équipage sont régies conformément au règlement de Transport Canada. Le bateau est entièrement équipé de matériel de sécurité, dont un assortiment complet de gilets de sauvetage pour tous les passagers et membres de l'équipage, et qui se trouve principalement dans les boîtes de rangement blanches qui font office de banc, ainsi que dans un petit compartiment situé sous la timonerie au niveau inférieur. Les instructions pour la distribution des gilets de sauvetage sont affichées à la grandeur du navire, et nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec ces directives. Le navire est aussi équipé de deux grands extrémités avant du pont supérieur de chaque côté de la timonerie. One word of caution, if you're moving about the boat, please use the handrails when you're transiting the stairs. Refrain from standing or sitting on the railings, and passengers with small children are advised to keep their children with them at all times during this tour. Un mot de mise en garde si vous vous déplacez à bord. Veuillez utiliser les mains courantes lorsque vous empruntez les escaliers. Évitez de rester debout ou de vous asseoir sur les rambardes, et les passagers avec de jeunes enfants sont avisés de les garder avec eux en tout temps pendant l'excursion. Our tour today will cover the east end of the Thousand Islands. They start here in Brockville with the Three Sister Islands, which you can now see over the bow or the front of the boat. From here, the islands extend a distance of 80 kilometers upstream. Our tour today will cover the east end of the Thousand Islands. They start here in Brockville with the Three Sister Islands, which you can now see over the bow or the front of the boat. From here, the islands extend a distance of 80 kilometers upstream to the two brother islands that are adjacent to the city of Kingston at the foot of Lake Ontario. Also, during our cruise, we will be traveling in and out of the main traffic corridor of the St. Lawrence Seaway, part of the longest freshwater shipping channel in the world. We're recommended to have your cameras close at hand to capture a memory of the scenery you'll encounter as we embark on our Jewels of the St. Lawrence cruise. Notre tour d'aujourd'hui couvrira les groupes d'îles à l'extrémité est des îles qui commencent ici, à Brockville, avec Three Sister Islands que nous pouvons voir à partir de la proue ou l'avant du bateau. D'ici, les îles s'étendent sur une distance de 80 km en amont jusqu'à Two Brother Islands, adjacente à la baie de Kingston au pied du lac Ontario. Aussi, pendant la croisière, nous croiserons par intermittence le principal corridor de circulation de la voie maritime du Saint-Laurent, faisant partie du plus long canal de navigation en eau douce au monde. Nous vous recommandons d'avoir vos appareils photo à portée de main afin de garder un souvenir de ce paysage qui défilera lors de votre croisière sur notre joyau qu'est le Saint-Laurent.
I'd like to draw your attention to these two white and orange buoys coming up on our right or starboard side. This is a popular spot for scuba divers as they mark the wreck of the Brockville, a salvage barge that went to the bottom of the river, accompanied by an interesting story. You see, there used to be a railway ferry named William Armstrong that operated between Brockville and Morristown, New York, that we can see in the distance to our right. During a fierce autumn storm in 1889, the Armstrong capsized and went to the bottom of the river. In turn, the Robert Gaskin was dispatched to raise the ferry. To accomplish this, they attached large pontoons to the sunken vessel and then proceeded to fill the pontoons with steam that would buoy the barge back to the surface. The unfortunate circumstances on that particular day was that one of the pontoons broke free from its lashings and torpedoed through the hull of the Gaskin. So the ferry returned to the surface. The Gaskin now rests at the bottom of the river. Just one of the many interesting dive sites in and around Brockville. J'aimerais dire, bâtie en 1900, cette magnifique demeure édouardienne de 20 000 pieds carrés fut construite par George Taylor Fulford, qui bâtit un empire sur la fabrication de médicaments brevetés. Le pilule rouge pour personne pâle du Dr. William était censé guérir à peu près n'importe quoi et fut commercialisé partout dans le monde. Mais en fait, ces pilules miracles n'étaient rien d'autre que des suppléments de fer enrobés de sucre, communément appelés placebo. Lorsque la loi sur les médicaments brevetés fut renversée au Canada, George Fulford a rapidement déplacé ses exploitations de l'autre côté du fleuve à Morristown, dans l'État de New York, et Place Fulford devint sa résidence familiale d'été exclusive. Ce manoir est maintenant la propriété de l'Office du patrimoine ontarien et demeure ouvert pour les tours guidés presque tous les jours de la période estivale, une activité à faire lors de votre séjour à Brockville, la ville des Meadows. Doctor was here for adults. However, that plan failed when the men's tents collapsed under the weight of the birds' screaming. Later on, they released several families of raccoons on the islands. The theory at least being that the raccoons would feed on the seagulls' eggs. Puisqu'elle était autrefois peuplée de plus de 30 000 goélands jantés et avec cerclés lors de la période de reproduction. Ces oiseaux devinrent une telle nuisance que la ville s'y prit à plusieurs reprises pour corriger la situation. Premièrement, en y envoyant des hommes avec des chiens pour camper sur les îles et espérer que leur présence puisse faire peur aux goélands. Mais leur plan échoua lorsque leurs tentes s'écrasèrent sous le poids des excréments. Ensuite, plusieurs familles de ratons laveurs y furent relâchées. La théorie était que les ratons laveurs se nourriraient des œufs de goélands, menant ainsi à un contrôle de la population. Mais voilà, le plan échoua aussi lorsque les ratons laveurs battirent en retraite, étant poursuivis par des milliers d'habitants après. What has impacted on the seagull population in recent years is the introduction of these black birds that we can see precariously perched on the dying limbs of the trees on McNair Island to our right. These are cormorants, a scavenger bird and relative newcomer to the islands, having first appeared here in only the last 40 years or so. Since that time, their population has exploded at a rate of 30% per year. This has raised the ire of many inland fishermen who are concerned about the effects of the birds on depleting fish stocks in the Great Lake. Ce qui a eu un impact sur la population des goélands lors des dernières années est l'introduction de ces oiseaux noirs que nous pouvons voir perchés en équilibre précaire sur les branches mortes des arbres de McNair Island à Nicolet. Ce sont des cormorans, des charognards relativement nouveaux dans nos îles et dont la première apparition remonte à environ 40 ans. Depuis ce temps, leur population a augmenté de 30% par année, ce qui a suscité la colère de plusieurs pêcheurs continentaux inquiets des effets de l'appauvrissement des stocks de poissons dans les grands lacs. Contrairement à la plupart des autres espèces d'oiseaux aquatiques, les plumes du cormoran absorbent l'eau, leur permettant ainsi de plonger dans des profondeurs de 45 mètres où ils se nourrissent de poissons, mangeant parfois jusqu'à 3 fois l'équivalent de leur propre poids par jour.
Bien qu'ils soient écartés dans cette région, ces mêmes oiseaux sont amenés en Chine où ils sont rencontrés. Les îles marquaient le dernier jour de voyage sur la mer. Malgré leurs ressources naturelles, les îles demeureront faiblement peuplées. À la fin du conflit onéreux entre la France et la Grande-Bretagne et le Vietnam, les Britanniques décidèrent d'introduire une taxe à la colonie nord-américaine afin de réduire la dette accumulée lors de cette affrontement. Cette acte fut accueilli par non seulement que le fleuve Saint-Laurent était vital, mais qu'il demeurait aussi une voie de ravitaillement général, organisèrent des convois maritimes afin de protéger leurs navires contre les menaces de riverains anglais et anglais visant à perturber les côtes. Ces attaques Many wealthy island owners saw their fortunes slip from their hands. Homes and hotels were closed. Some never. Les îles attirèrent également l'attention en 1772 lorsque Shortly now, we entered the main concentration of islands belonging to the Brockville group, was left Brockville itself, are named for General Sir Isaac Brock, a prominent military and political figure during the War of 1812. He was victorious at the battles of Detroit, Queenston Heights, and Niagara Falls, two battles which finished the men and turned the tide of the war in favor of the British. Tragically, Brockville's death and that Brockville acquired the present name. Bientôt, nous serons notre entrée dans la principale concentration d'îles appartenant au groupe Brockville, qui fut nommée en l'honneur du général Sir Isaac Brock, national des le général Brock fut tué lors de la bataille de Queenston Heights en 1812 et peu de temps après, Brockville prit son voyage. Volcanic islands are left as an example of a privately owned island. But the islanders here aren't really loving it. In fact, they enjoy many of the same amenities. There was even postal delivery during the summer months. Boldt Island, à votre gauche, est un exemple typique. Situé, les insulaires ont vraiment difficile. En fait, ils profitent des mêmes capacités que vous retrouvez dans votre maison. Just the summer residents lived in part of the significant Roseland Rock, pouring right here in the Thousand Islands. Regarde la bateau est la résidence du gardien d'un autre magnifique domaine d'été insulaire appelé Meadows, constitué en partie de granit rose signature exprimée ici dans les milieux. The Thousand Islands are indeed nature's treasure trove. For example, there are over 240 species of birds that can call the islands home, including balloons, cormorants, osprey, and American bald eagles. But perhaps the bird most identified with the Thousand Islands is the great blue heron. The great blue heron is the largest of our wading birds and can grow to have a wingspan of over 2 meters. Herons were considered to be near extinction back in 1950, the first time it was put onto a list of protected species. Since that time, they've made a remarkable comeback, and they now flourish in the Thousand Islands.
aussi connu sous le nom de Parc Saint-Laurent en l'honneur du fleuve. Le portrait where a few of the original cottages remain from when this was just a small cottage community up here. Case in point, that beautiful gingerbread cottage to our right. With the increasing value of waterfront property, most of the original cottages have long been razed to the ground in favor of year-long residences, new homes to many of Brockville's wealthier citizens. À notre droite, tout le long de la partie continentale coloniale, se dressent des petits chalets originaux, intérêts dans cet endroit accueilli une petite communauté estivale. En voici un exemple avec cette jolie maison. En raison de la bonne croissance des populations locales, la plupart de ces chalets originaux ont été démolis et mis en place pour des résidences habitables à l'année, accueillant plusieurs citoyens pour une activité musicale. Take you through one of the narrowest channels along our route today. A channel appropriately named Swift Water Channel. Beautiful water that is fun and easy. Quality of life in the city of the Thousand Islands is greatly enhanced by the fact that we enjoy one of the most publicly accessible waterfronts of all the communities along the upper St. Lawrence, with 5 waterfronts. The oldest and largest of these parks, known as St. Lawrence Park, aptly named after the river. It's a popular camping and picnic ground, including a small beach area. Ces oiseaux ont fait retour en force remarquable de ce pôle mondial. Cette étude est en particulier aux hivers de 2020, quand les cheveux d'enfance, qui font le temps. Due in part to the efforts of Reader's Digest executive William E. Brown, who made
the United States. This section of the St. Lawrence served as a major corridor in the illegal rough running trade. Because Prohibition ended in Canada in 1927, 6 years previous to the United States, a great deal of money was made by residents smuggling liquor into New York State, and several of the islands became speakeasies and brothels due to their relative inaccessibility to the authorities. Devant nous, à présent, par-dessus la tour, nous pouvons observer la pointe rectangulaire. La plonge sous-marine est une activité populaire auprès de plusieurs résidents et visiteurs de l'île. Il existe plusieurs dizaines de parcs importants dans la région, en plus de divers parcs historiques dispersés et de quais touristique datant de la prohibition aux États-Unis. À l'époque, ce tronçon de Saint-Laurent servait de corridor majeur pour le commerce illégal. Lorsque la prohibition prit fin en Canada en 1927, 6 ans avant les États-Unis, une masse considérable sur l'île se trouvent des toilettes et des aéroports. Le parc national de l'île est le 5e plus ancien du pays. Le premier parc national établi à l'est des Rocheuses et aussi le plus petit en termes de superficie totale. As we come along the south side of Stoughton, you can see the ample docking facility providing safe refuge for boaters, nightfall, or strong winds that often blow their course along the waterway. Further up on the island, there is washrooms and picnic facilities provided. The Thousand Islands National Park is the 5th oldest of the country. The first national park established east of the Rockies. It's also the smallest in the country. Popularity of the island was first initiated on the merits of the region's fishing, long considered to be the best freshwater. While home to over 170 species of fish, some of them des espèces de poissons, dont certaines s'avèrent plus populaires pour la pêche sportive, notamment la perche, ainsi que des variétés d'achillea aquatiques de grande bouche, le grand brochet du Nord, le doré jaune. Shortly, we'll be passing through the narrowest of channels along our cruise route, a channel appropriately named Meadows Alpacas. Given that name by sailors of old, as we said that getting a boat through here was much like threading the eyes of a needle. Bientôt, nous traverserons l'un des canaux les plus étroits de notre expédition, appelé Meadows Alpacas, un nom donné par des marins d'autrefois, puisque ceux-ci disaient qu'entre des séminaires étaient écrits pour tracer
granite blocks that make up the islands. This granite is some of the oldest exposed rock in the world. It dates back more than 3.2 billion years. You see, the islands are actually part of an ancient mountain range known as the Frontenac Axis that connects the Canadian Shield to the Adirondack Mountains of upper New York State. These mountaintops only became exposed again at the turn of the last ice age. Glaciers retreated the Brockville landscape. They then the meltwater spilled over the sill of what is now Lake Ontario, winding its way through these mounds of granite en route to the Atlantic Ocean, thus forming the Thousand Islands, jewels of the St. Lawrence. Au moment même où nous passons dans ce champ de bleu, tout au bord de cette tête, la roche de granit rouge exposée dont constitue le bleu. Ces rochers exposés comptent parmi les plus anciens datant de plus de 3,2 millions d'années. Les milieux font partie d'une ancienne chaîne de montagne appelée axe de Frontenac, qui est devenu depuis créé comme une zone indienne dans le nord-est du Canada. Ces sommets montagneux devinrent à nouveau exposés au tournant de la période. Indigenous people tell the different stories surrounding the origins of the islands. Legends speak of two powerful gods, one good, the other evil, who argued fiercely who would rule this mighty river. Often escalated into interpretation and combat, gods each tore huge handfuls of rock from the face of the earth and hurled across the river at each other. During the ensuing battle, many fistfuls of earth fell short of their target and landed in the river. Finally, the good god emerged triumphant. That divides no islands between Canada and the United States. The St. Lawrence River is the 14th largest river. The St. Lawrence River is the 14th largest river in the world in terms of volume of water flowing through it and is the main gateway into the Great Lakes. Covering more than 245,000 square kilometers, Lakes Ontario, Erie, Huron, Michigan, and Superior represent the largest freshwater reservoir on Earth. The Great Lakes Basin is home to over 33 million residents. De 33 millions de résidents vivent autour du bassin des Grands Lacs. At this point, we are 75 meters, or 240 feet above sea level, and hence the need for 7 walks along the river that constitute the first sector of the St. Lawrence Seaway, which, when combined with the Welland Canal that circumvents Niagara Falls, and another set of walks on the St. Mary's River at Sault Ste. Marie, forms part of the longest freshwater shipping channel in the world. The Seaway consists of a series of locks and canals that allow for the safe passage of ships up to 225 meters, or 736 feet in length, into the Great Lakes, a distance of more than 2,300 miles, or 3,700 kilometers, more than halfway into the North American continent. The present St. Lawrence Seaway was a joint Canadian-American project, officially opened in 1959 by Her Majesty Queen Elizabeth II, then President of the United States, Dwight David Eisenhower. En ce moment, nous nous trouvons à 75 mètres et 240 pieds au-dessus du niveau de la mer, d'où la nécessité des 7 écluses le long du fleuve, constituant le premier tronçon de la voie maritime du Saint-Laurent.
respective lorsqu'il est combiné au canal Welland qui contourne Niagara Falls et à la série d'écluses de la rivière Sainte-Marie dans la localité de Sault-Sainte-Marie, forme le plus long chenal de navigation en île de son nom. Plus haut sur l'île se trouvent des toilettes et des arrêts publics. Le parc national de l'île est le 5e plus ancien au pays. Le premier parc national établi à l'est des Rocheuses et aussi le plus petit en termes de superficie totale. As we come along the south side of Scobin, you can see the ample docking facility providing safe refuge for boaters in nightfall or strong winds that often blow their course along the waterway. Further up on the island, there is washrooms and picnic facilities provided. The Thousand Islands National Park is the fifth oldest of the country. The first national park established east of the Rockies. It's also the smallest. 6 millions de tonnes de marchandises empruntent la voie maritime du Saint-Laurent chaque année. Tracing the naming number for their official identification. Retrouver l'origine du nom de ces îles demanda énormément de temps aux historiens au fil des années. En 1816, 3 siècles après que leur quartier eut donné le nom au fleuve Saint-Laurent, le capitaine William Fitzwilliam Owen fut le premier à cartographier et nommer les îles du côté canadien. D'abord, il les divisa en 13 groupes et il baptisa Brock les îles situées les plus à l'est pour commémorer la chute du héros de guerre, Sir Isaac Brock. Ensuite, chaque île du groupe fut nommée en l'honneur de contemporains, de bancs peu profonds et d'îlots aujourd'hui disparus. Une île devait, très officiellement enregistrée, s'élever à plus d'1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, en plus de posséder au moins 2 arbres et autres végétations. Of course, no tour. Of course, no tour of the Thousand Islands will be complete without a word about Thousand Island salad dressing. One day, George Boldt, builder of the renowned Boldt Castle on Hart Island, asked the chef aboard his private yacht to dress the salad with something a little special. Using a good deal of invention, for there was not much material to work with, the chef did indeed produce a winner. Chopped green pickles and a tangy sauce were said to represent the myriad of islands of which Boldt was so fond. The chef went on to become the famous Oscar at Boldt's New York hotel, the Waldorf Astoria, where he introduced Thousand Islands dressing to an international clientele. Évidemment, aucun tour des milieux ne serait complet sans. Usant d'une bonne dose de créativité, puisqu'on avait compris d'ingrédients à sa disposition, le chef créa un produit gagnant. Des cornichons verts hachés dans une sauce piquante qui représentait, dit-on, la myriade d'îles que Boldt affectionnait tant. Le chef devint le célèbre Oscar de New York, à l'hôtel de Boldt, le Waldorf Astoria, où il fit l'introduction de la sauce des îles à une clientèle internationale.
In the distance to our left now, we can see Gilbert Marine of Brockville, a white building with a stone building beside it on the waterfront. Gilbert's is one of the oldest marinas in the area, founded in 1893 as the Gilbert Motorboat Company, that built many classic wooden river boats. Many of those boats powered by the St. Lawrence Marine engine, also built on Brockville's waterfront. The old stone building was once a tannery for the Dana Shoe Leather Company. Dana still has a popular name in the shoe business today. Au loin, à notre gauche, se trouve l'entreprise Gilbert Marine de Brockville. Le bâtiment droit. Nous pouvons voir une grande cheminée arborant les lettres B, Y, C. Celle-ci marque l'emplacement du Brockville Yacht Club, construit sur ce site en 1945. Le bâtiment en pierre sert aujourd'hui de pavillon, mais à l'origine, on y trouvait aussi une tannerie et un peu plus tard, le laboratoire l'entreprise Sheriff Waterworks, où étaient fabriquées les machines à laver à essoreuse. Blockhouse Island ahead to our right was given that name as it was the site of a two-story British blockhouse built in 1837 to protect the community against the threat of invasion by American troops during periods of unrest in the wake of the War of 1812. Previously it was known as Hospital Island because it served as a quarantine area for newcomers to Brockville during a terrible cholera epidemic that plagued the city. Brockhouse Island, en face de nous vers la droite, est un nom qui fut attribué à cet avenue militaire de 2 étages. Symbole britannique construit en 1837 dans le but de protéger la communauté contre les menaces d'invasion par les troupes américaines durant les périodes d'agitation suivant la guerre de 1812. Auparavant connu sous le nom de Hospital Island, cette île servait de zone de quarantaine pour les nouveaux arrivants de Brockville pendant l'effroyable épidémie de choléra qui frappa la ville. Today, Blockhouse Island is the hub of Brockville's tourism activity, with the Aquatarium, Canada's oldest railway tunnel just a short walk away. But before leaving Blockhouse Island, be sure to visit the Crow's Nest gift shop, where you can pick up your boarding passes, offering a fine selection of garments, souvenirs, and other gifts for a lasting memory of your visit to Brockville and the Thousand Islands. De nos jours, Brockhouse Island demeure une plaque tournante de l'activité touristique à Brockville, avec l'aquatarium et le plus ancien tunnel ferroviaire au Canada situé à quelques pas. Mais avant de quitter Brockhouse Island, faites une visite au Crow's Nest Gift Shop où vous avez pris vos cartes d'accès et jetez un coup d'œil à leur belle sélection de vêtements, souvenirs et cadeaux qui vous remémoreront votre séjour à Brockville et les milliers. We're going to make our way back into Tunnel Bay now and return to our dock on Blockhouse Island. This time, we'd like to take this opportunity to thank you for joining us today. We hope you enjoyed your time on the river with us and your tour of the eastern group of the Thousand Islands, Brockville's historic waterfront and the main shipping channel for the St. Lawrence Seaway. As we come into dock, we ask that you please vacate the front and rear decks of the boat. That will enable the crew to handle the mooring lines. Otherwise, we ask that you please remain in your places until the vessel is safely secured to the dock, and that you please watch your step as you disembark the boat. Comme nous effectuons notre retour à Tunnel pour attester à notre quai de Brockhouse Island, nous aimerions vous remercier de vous être joints pour une visite du groupe d'îles à l'est des Mille, des rives historiques de Brockville et du principal canal de navigation de la voie maritime du Saint-Laurent. Au moment d'accoster, nous vous demanderons de libérer les ponts à l'avant et à l'arrière du bateau afin que l'équipage puisse attacher les amarres. Sinon, veuillez rester à vos places jusqu'à ce que le navire soit complètement immobilisé au quai de façon sécuritaire. Et faites attention à la marche lorsque vous débarquerez. Pour conclure, chez Thousand Islands Seaway Cruises, nous apprécions toujours recevoir les commentaires et suggestions de notre clientèle. Et nous espérons que vous irez cliquer sur aimer et partager et faire part de votre expérience aujourd'hui sur Facebook, Google Places ou TripAdvisor et nous aider à rendre nos croisières dans les mille toujours meilleures.
Encore une fois, merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui et pour ceux qui viennent nous rendre visite à Brockville, nous vous souhaitons un très agréable séjour dans la ville des mille. Lastly, at Thousand Islands Seaway Cruises, we always appreciate our customers' feedback about your cruise today. We hope you'll take that opportunity to like, share, or submit a review on Facebook, Google Places, or TripAdvisor, and help us make our Thousand Islands cruises the best ever. Once again, thanks for joining us today. And for those of you visiting us here in Brockville, we hope you enjoy the rest of your stay in the city of the Thousand Islands. To the region's indigenous people, ¿Por qué pone esas palabras? Deja que lo borre ya. Relájate.